Welcome everyone to the regional focus session of October 2019. Hola a todos, bienvenidos a la sesión del foco regional de octubre de 2019. And before starting the revision of the status of the different climate indices, I'm just going to show really quickly what's going on in the Caribbean. Y antes de hablar de los diferentes índices climáticos, voy a demostrar brevemente lo que está sucediendo en el Caribe. So if you can see the upper circulation, you have a strong upper low over the Greater Antilles, Jamaica, Hispaniola, and Southeastern Cuba. Si ven la circulación a niveles altos, tenemos una baja bastante profunda en altura sobre las Antillas Mayores, Jamaica, Hispaniola y el sureste de Cuba. And this is interacting with a moist plume that is extending across the northern Caribbean. Y eso está interaccionando con una pluma húmeda que se extiende a lo largo del norte del Caribe. There was actually hail reported in the Dominican Republic yesterday as the upper low moved through. Actualmente reportaron granizo en la República Dominicana el día de ayer en la tarde, según se movía la baja de altura interaccionando con convección. And you can see there's a lot of lightning with this convection, which is usually not that common in the Caribbean. So there's a lot of instability with the system. Y se puede ver que hay bastante electrificación con esta convección, lo que no es tan común en el Caribe, ¿no? Esto sugiere que hay potencial de convección intensa. And then to the west, we can see this strong convection in the southern Gulf of Mexico. And al oeste podemos ver esta convección bastante intensa en el sur del Golfo de México. And there's a front brewing in the United States in the Central Plains. Y hay un frente formándose en el centro de los países de Estados Unidos. Bernie, I guess you're already behind the front, right? Correct. We missed snow, so just, let me see, 40 miles to the south, there was some snow. Like Colorado Springs, that area? Well, actually in Boulder and Denver. Oh, Boulder. South. Yeah, Boulder okay, got Boulder some. And Denver. And because I saw that on Cocoa Rush this morning. That was, we right. still had some cloud cover, so I couldn't tell for sure otherwise. Right. Sí, entonces lo que Bernie está mencionando que sí, ellos están ya postfrontales, el frente ya les pasó, pero en Fort Collins no llegó a caer nieve, ellos están acá al norte de Colorado, pero en Boulder y Denver, que están un poco más al sur, sí, ellos tuvieron nieve. Y este frente, and this front that we were talking with Bernie, it's going to make it into the Gulf of Mexico later today and produce a strong northeast event during Friday and especially Saturday across the east coast of Mexico. Y este frente que estamos viendo va a llegar al Golfo de México este fin de semana y producir un evento de norte bastante intenso en el oeste del Golfo de México. So let's talk about what's going on right now. Starting with ENSO very quickly, we're in ENSO neutral conditions. However, there's a slight warming in the central, equatorial Pacific compared to last month. Not enough to qualify as an ENSO, so we're still in neutral conditions. If you look at the graphic, you can see that there's also warm or positive sea surface temperature anomalies over the Gulf of Mexico and across most of the northern Caribbean. And then something else that pops the eye are these cool or below normal SSTs across all the coast of Argentina and the Atlantic. And the Eastern Pacific off the coast of Chile and Peru remains cool, but not as much as it was before. Talking about the Madden Julian, that's a summary. It's currently disorganized. It's not as organized as it was last month. And this implies limited skill for forecasting. Bueno, hablé muy largo en inglés, ¿no? Comencemos a hablar de las condiciones ENSO. Estamos con condiciones ENSO neutrales. Ha habido un ligero calentamiento del Pacífico ecuatorial central, pero no es suficiente para preocuparse todavía, como vamos a ver. El Pacífico oriental continuaba frío. Otra cosa que salta a la vista en la imagen de anomalías de temperatura de mar de la última semana es anomalías cálidas en el Golfo de México y a través de todo el norte del Caribe. Y luego anomalías frías se han desarrollado frente a la costa de Argentina y Uruguay y continúan frente a la costa de Chile y el Pacífico oriental. This is a comparison with what we discussed last month, about, well, a month and a half ago. It's already the 24th.
we can see that the changes from the left image to the right image are principally a cooling across most of the North Pacific and North Atlantic, and a warming in the equatorial Central Pacific. ¿No? Vemos los cambios desde hace mes y medio, cuando tuvimos la última sesión, hasta ahora, y vemos que los cambios principales han sido un enfriamiento en gran parte del Pacífico Norte y el Atlántico Norte, y un calentamiento de la región ecuatorial del Pacífico Central. Since we're speaking about SSTs, let's speak about ENSO. ENSO neutral conditions are present, and this is a statement from CPC. So they mentioned that the equatorial SSTs are above average on the Western Pacific and below average in the Eastern Pacific, which we just showed. And the pattern of convection is consistent generally with an ENSO neutral. Este es viene de la presentación del CPC, y vemos que estamos en condiciones neutrales del ENSO. Las temperaturas del Pacífico ecuatorial están por encima de lo normal en la parte occidental y por debajo de lo normal frente a la costa de Sudamérica. Y el patrón de convección anual es generalmente consistente, ¿no? Si vemos la animación, podemos ver cómo se ha calentado ligeramente el Pacífico ecuatorial durante las últimas 4 semanas. Now, looking into downwelling Kelvin waves in the ocean, this is pretty interesting. The last strong Kelvin waves ended about the month of February, March, if you can see in the left in the Hofmuller diagram. And after that, we got a couple of weak upwelling and downwelling waves, but nothing significant. However, due to a reversal of the westerlies in most of the Central Pacific, a new downwelling Kelvin wave has formed, and this is moving towards the South American coast, which you can see in the bottom of the left image, and then in the animation on the right. Entonces, hablando de las ondas Kelvin oceánicas, podemos ver en el gráfico de la izquierda en el Hofmuller que las ondas más importantes o más intensas terminaron de ocurrir en el mes de febrero y marzo, ¿no? Desde febrero y marzo hemos tenido más bien ondas bastante débiles propagándose a través del Océano Pacífico. Sin embargo, desde mediados de septiembre, asociado a un cambio de los vientos alisios con anomalías del oeste, hemos tenido la generación de una nueva onda Kelvin que se está propagándose en la costa de Sudamérica. It looks like they changed the color table on the right graph. Yeah, you're correct. Yeah, now they don't have any whites in there. Okay. Yeah, now it's just, positive is yellowish and negative is Blue. light blue. Okay. Sí, Bernie se dio cuenta que han cambiado la tabla de colores de la animación de la derecha. I'm going to go back and, so you can animate again. Ok, sí, entonces antes tenían colores blancos cuando estaba cerca al cero, cuando no había mucho cambio. Ahora han puesto amarillos a partir de 0 para positivo y celestes para negativos. Okay, and yeah, you can see the Kelvin wave. You can see the cursor, right? Sí, yes. Yeah. Mm-hmm. Ok, si ven el cursor, acá se está formando esta onda Kelvin, o como van creciendo las anomalías de temperatura y se están propagando hacia la costa de Sudamérica. All right. Just before I go to the forecast, if you notice, the temperatures in the South American coast are currently cool. So I wouldn't expect this Kelvin wave to have a significant impact on a significant warming of Niño 1+2, but we'll talk more about it later. ¿No? Ya que estamos hablando de esta ola Kelvin oceánica, yo sé que esta época del año es preocupante, especialmente para los amigos de Ecuador y Perú. Viendo las anomalías de temperatura del mar frente a la costa de Sudamérica, ahora están bastante frías. Personalmente dudo que esta onda Kelvin tenga un impacto muy significativo en incrementos de las temperaturas de Niño 1+2, y vamos a hablar un poquito de eso después. All right, so this is the forecast for ENSO. On the left, you have the probabilistic forecast, and on the right, you have the IRI and CPC ENSO plume with the different models. And what you can see, look at the left, in the statistical forecast shows a higher probability for neutral conditions to persist across all the way into the mid-2020. The chances for El Niño follow, but still low, and then there are low chances for La Niña. Entonces tenemos los gráficos probabilísticos de pronóstico del ENSO a la izquierda y después la pluma de modelos dinámicos del IRIS CPC. Y empecemos con el de la izquierda. Vemos que
por lo menos hasta hasta la mitad del próximo año tenemos mayor probabilidad de que continúen las condiciones neutrales, seguidas por una probabilidad baja de condiciones niño, y la probabilidad de condiciones niñas son aún más bajas, ¿no? Now, as you look to the right, the IRI and CPC plume, you can see that most of the models agree on neutral conditions continuing, but with temperatures a little bit above average. Approximately, well, the average of the plume is about 0.25 degrees Celsius, and this remains almost consistent through at least mid next year. Y si vemos los datos de las plumas de los diferentes modelos dinámicos, vemos que la mayoría de modelos está de acuerdo en que van a continuar las condiciones neutrales, y el promedio de los miembros muestra que en general las temperaturas van a estar un poco por encima de lo normal en la región niño 3.4, ¿no? Condiciones neutrales a ligeramente cálidas. Before I forget, so the official forecast says that 85% chance for the Niño to continue through the fall, and 55 to 60% chance of it, neutral conditions, and 55 to 60% chance of them continuing through the spring. ¿No? Y el pronóstico oficial, que me había olvidado, menciona 85% chance de que las condiciones neutrales continúen a través del otoño, y 55 a 60% de probabilidad o chance de que continúen hacia la primavera. So let's finish with the SSTs globally. Something I wanted to point out in the left, you can see these cool anomalies off the coast of Indonesia, the west coast of Indonesia, and these warm anomalies of the east coast of Africa and the Arabian Peninsula. And these also show up in the 300-meter temperature anomaly chart. This is called, this type of pattern of SSTs, it's called Indian Ocean dipole. When you have cooling, well, this is actually a positive IOD, no? Cooling off the coast of Indonesia and warming off the coast of Africa. And some people call it the Indian Ocean El Nino because it has kind of a similar distribution in this what happens in the Pacific compared to what happens in the Pacific. In this case, this would be kind of a La Niña. ¿No? Entonces, lo que tenemos en el Océano Índico, tenemos anomalías negativas de temperaturas superficiales en la parte este del Océano Índico y positivas al oeste, y esto también se ve en el mapa que muestra la temperatura de los 300 metros superiores del océano. Este patrón de anomalías frías al este y cálidas al oeste constituye la fase negativa de una cosa que se llama el Indian Ocean Dipole o dipolo del Océano Índico. Algunas personas se refieren a esto como la versión del Niño del Océano Índico, ¿no? Que se caracteriza por estas anomalías de temperatura distribuidas zonalmente. And then you have a question from Vladimir in Ecuador. Yeah, he's asking if I think that the warming could help the intertropical convergence zone to migrate towards Ecuador, towards the equator. Okay, so that's a good question, but I would think the warming would need to be significant for it to do that. So I am not sure if the warming expected with the Kelvin wave will be sufficient to make the ITCC to go far south. And also the ITCC usually goes south closer to Ecuador from late December towards January. So yeah, there's still a lot of time and not a strong signal to be able to answer that question. So I wouldn't think so, but I don't have confidence in the answer. Entonces, la pregunta de Vladimir es si creo que el calentamiento puede ayudar a que la ITCZ se mueva hacia el Ecuador. Bueno, la verdad que es difícil decirlo. Personalmente creo que el Pacífico Oriental está bastante frío y la onda Kelvin no es tan robusta como para generar un calentamiento tan significativo. Y generalmente la ITCZ se desplaza hacia el sur a partir de fines de diciembre hacia enero, que todavía falta mucho tiempo, ¿no? Entonces las señales no son tan intensas de acá hasta enero como para poder dar una respuesta con confianza. Así que no lo creo, pero no tengo confianza en mi respuesta. All right, so let's go back to the Indian dipole. So I just wanted to show this pattern of anomalies. It's very interesting. This is actually generating a lot of convection in Africa
and little convection in Indonesia. And this strong convection that is occurring in Africa and the Western Indian Ocean is interfering with the propagation of the Madden-Julian Oscillation, which I'm going to show in a little bit. Una de las razones por las que también quería mostrar el dipolo del Océano Índico, no solo para informar, es porque esto genera mucha convección en el Océano Índico Occidental y en África, y toda esta convección que ha estado bastante activa está interfiriendo con la propagación de la oscilación de Madden-Julian. All right. Then just to finish with the slide, if you look in the right, in the 300-meter depth anomaly, you can see that there are warm anomalies across most of the equatorial Pacific. This is the signature of the oceanic Kelvin wave. You can see it in this analysis. Si vemos a la derecha, algo que también salta a la vista son estas anomalías positivas de temperatura de mar en la capa de los 300 metros superficiales, y se puede ver aquí la onda Kelvin oceánica. Esta es la señal de la onda Kelvin oceánica que se está propagando. Something else is, something to watch out also are the positive SST anomalies that continue along the east coast of the United States. These are deep. And also into the eastern Gulf of Mexico. These are quite deep. ¿No? También esas anomalías que tenemos a lo largo de la costa este de Estados Unidos y en el este del Golfo de México son profundas. And the negative SST, the negative anomalies of temperatures that we have in the Eastern Pacific are also relatively deep. You can see the signature in the 300-meter anomaly off the coast of Ecuador, Peru, and Chile. So they're not that shallow as well. Y esas anomalías negativas de temperatura además en el Pacífico Oriental tampoco son tan poco profundas, ¿no? También se ven en la capa de 300 metros de profundidad. Okay. All right, so now let's talk about the Madden-Julian Oscillation. On the left, you can see the velocity potential and IR. IR in colors, and the velocity potential, IR in shaded, and the velocity potential are in contours. So green is favorable for more convection and precipitation. And what you can see is that the green, for the most part, has remained in Africa and the Western Indian Ocean. Vemos el gráfico de la izquierda, vemos la propagación del último mes de las anomalías de potencial de velocidad en contornos y de radiación aquí en onda larga, ¿no? Long wave radiation. Y lo que vemos es que la velocidad potencial favorable para convección se ha mantenido, con contornos verdes, se ha mantenido casi todo el tiempo sobre África y el oeste del Océano Índico. So this is what I was talking about before. I've been reading a little bit about it, this interference caused by this Indian Ocean dipole, which is in this very strong phase at the moment. Esto en parte es por la interferencia de lo que mencioné hace un rato del dipolo del Océano Índico, que está en esta fase bien definida en este momento. However, the MJO is starting to try to propagate across the Indian Ocean, and the models are picking that up. Sin embargo, esta señal de divergencia en altura asociada a la Madden-Julian está empezando a propagarse a través del Océano Índico, lo que está siendo capturado por los modelos. Okay, if you look into the right, you can see the Hofmüller diagram showing propagation with arrows. So green are the phases that are favorable for precipitation. And you can see that the Madden-Julian oscillation was fairly active since June, actually since April and all the way through mid-September, but in the last month, propagation has been interrupted. ¿No? Si vemos el gráfico de la derecha, vemos el Hofmüller de potencial de velocidad mostrando la propagación de la Madden-Julian, y se ve, eso se indica con flechas, y se ve que estuvo bastante activa desde mayo hasta octubre. Y en el último mes la propagación ha sido interrumpida. This is the forecast. This is also from CPC, and this is the forecast for the Madden-Julian index. And on the left you have the GEFS forecast, and on the right you have the ECMWF. No, ahora lo que tenemos es el pronóstico de la propagación de la Madden-Julian con el diagrama de fase, es the phase diagram, y a la izquierda podemos ver las corridas del ensamblaje del GFS y la derecha del modelo europeo. So the models generally agree fairly well on what
supposed to happen. Los modelos están bastante de acuerdo en lo que va a pasar, and they show that the Madden Julian is actually becoming less organized, but is propagating, right? What I'm saying is becoming less organized. I'm referring to the fact that they are suggesting the line going towards the circle. So the closer to the circle, the more disorganized. But the fact that it's moving counterclockwise means that it should be propagating, ¿no? Y cuando digo desorganizada me refiero a que la línea está ingresando al círculo, pero el hecho de que se mueva de manera antihoraria sugiere que va a haber una propagación. All right, then you can see that both models, both the European and the GFS, are capturing that, no? And by November 1st, the beginning of November, if this verifies, the divergence signature of the MJO should be emerging across Indonesia towards the Western Pacific. So through the next from now all the way through the early November, it's very likely that we're going to stay in an upper convergent pattern over the Americas, ¿no? Y si ven, la señal de la Madden Julian sale para el 1 de noviembre, llega a esta región de Indonesia, parte occidental del Pacífico. Están de acuerdo todos los miembros de los modelos, lo que sugiere que desde ahora hasta principios de noviembre es muy probable que nosotros estemos bajo la fase convergente de la oscilación de Madden Julian. All right, and these are the forecasts of velocity potential from 3 different models. Empirical wave propagation to the left, GFS in the middle, and CFS in the right. And you can see that at least there's certain agreement on either neutral to upper convergent phase remaining, developing over us and remaining over us into early November. And after that, there's uncertainty. There's uncertainty on the forecast, ¿no? Y podemos ver que por lo menos hay cierto acuerdo en que vamos a estar en una fase neutral a convergente hasta principios de noviembre, y después de este periodo baja la certeza en el pronóstico. All right, now let's talk briefly about last week rainfall anomalies across the Caribbean basin, Northern South America and Central America. And we can see that it's been very active across Mexico, especially Southwest Mexico, and also the Gulf of Mexico and Southeastern United States, ¿no? Podemos ver las anomalías de precipitación durante la última semana en la cuenca del Caribe, México, Centroamérica y norte de Sudamérica. Y podemos ver que ha estado bastante activo en toda la parte suroeste de México y en la cuenca del Golfo de México. If you guys remember, this is not last week, but 2 weeks ago, we had the Central American gyre developing in the Southern Caribbean, and that generated heavy rainfall from east to west, starting in Panama, Costa Rica, and then Honduras, Nicaragua. And this is the moisture, at the moment, this is the moisture that is remaining from the gyre that is lingering across southern Mexico and the Gulf of Mexico. Entonces, si varios de ustedes recuerdan, hace semana y media, 2 semanas, se formó el remolino o giro de Centroamérica en el Caribe y produjo lluvias bastante intensas en gran parte de Centroamérica. Lo que están viendo ahora son los remanentes de la humedad asociada a la circulación, que ha quedado rezagada en esta zona del suroeste de México y también en parte del Golfo de México. Then you can see that Bahamas, Cuba, and the Northwest Caribbean have been, and even Hispaniola have been in general relatively quiet during the last week, with the exception of rainfall and hail event in Hispaniola yesterday, which we can talk about a little bit later. No, por lo general podemos ver que la zona de las Bahamas, Cuba, noroeste del Caribe, ha estado por debajo de lo normal, bastante tranquila en la última semana, con la excepción de este evento de granizo y lluvia en Dominicana que ocurrió el día de ayer. All right. This is the forecast for week one outlook, and you can see that something that catches my eye when I see these are the westerlies across the Pacific Basin of Central America. So these are forecast to continue. And this pattern, these are anomalous though.
not the wind itself. But this pattern enhances precipitation across most of the Pacific Basin and the continental divide, which shows up in the precipitation anomaly analysis of the GEFS, ¿no? Una cosa que salta a mi vista cuando veo las anomalías de viento de 850 para la próxima semana son que las anomalías de viento del oeste continuarán en gran parte de Centroamérica, y bajo este patrón ¿no? es de esperarse que las precipitaciones continúen por encima de lo normal en gran parte de la cuenca pacífica y la cordillera de Centroamérica. Something else that doesn't show up in this graphic because this is an average of an entire week are the effects of the Nortes event that is going to develop this weekend across the southern Gulf of Mexico. And this produces a lot of rain that the models are likely underestimated. So this is another area that is going to be quite wet, all the southern part of Mexico. Algo más que no está capturando el gráfico, porque este es un promedio de toda una semana, son los elementos intensos de nortes, que va a afectar el sur del Golfo de México, y esto va a producir precipitaciones bastante intensas, ¿no? So, Jose, I have a question because this is an anomaly. So is this on top of what would be forecast climatologically? Yes, correct. For example, like Guatemala, we see some blues, which would be 50 millimeters or more, or 50 millimeters. Right. So that's the anomaly. So do you know what the average is then? That's a good question. I need to look into that. Okay. However, this time of the year is still rain. Yeah, I don't know exactly what the average is. Okay. But this October is still quite rainy in Guatemala, but it starts drying out. So it will really depend where you are in Guatemala. So I would think something on the lines of maybe 200 millimeters per month in some locations, except in the northern slopes. The amounts are much higher there because you get the fronts and enhanced moisture convergence. So it's probably more like 400 or 500, I would say, maybe even more. Yeah. Sí, Barry estaba preguntando sobre el mapa. Lo que tengo a la derecha son anomalías, ¿no? Pronóstico de anomalías con respecto a una climatología. Entonces estaba preguntando sobre los totales climatológicos de precipitación para Centroamérica en esta época del año. Y esta época del año todavía es bastante lluviosa, especialmente para Costa Rica, Nicaragua, El Salvador. Guatemala ya comienza a secarse, excepto la parte norte, donde tenemos el ingreso de los eventos del norte con los frentes que generan convergencia de humedad extrema, ¿no? Entonces, en realidad necesitaría que alguien me dé una idea más apropiada de los valores, pero yo calculo que en Guatemala los totales mensuales deberían estar cerca de 200 milímetros, pero en la parte norte es posible que haya incluso más de 500 al mes, ¿no? Con estos eventos nortes. Yep. Bernie, I wanted to add that Mike is forecasting an event total of between around 300 millimeters event total for southern Mexico in 2 days, from late Friday into Sunday. So that's over 10 inches. It's like 12 inches of rain. So that's quite a bit. ¿No? Y algo que quería mencionar es que acá Mike Davison y el grupo de Tropical Desk está pronosticando totales cerca de los 300 milímetros de precipitación en 2 días para el sur del Golfo de México con este evento de nortes, ¿no? Que es bastante significativo, ¿no? Son 12 pulgadas de lluvia. All right, let's talk about South America. And then in South America, these are the anomalies for the last week. So they're kind of spotty. They're kind of all over the place. You can see a consistent area of positive anomalies in Uruguay, extreme south of Brazil. However, Paraguay is below normal. Ahora estamos viendo los gráficos de anomalías de precipitación durante la última semana para Sudamérica. En realidad es un poco desorganizada la estructura de las anomalías, pero podemos ver una señal de precipitaciones por encima de lo normal en Uruguay, extremo sur de Brasil, y por debajo de lo normal en Paraguay, ¿no? Está lloviendo menos de lo normal en Paraguay. Another area of enhanced precipitation is central northern Brazil. So the Amazon is activating a little bit earlier than normal. Convection is flaring up
It's been quite active in the last actually 2 weeks, I would say. ¿No? Una región que también se está activando un poco rápido es la Amazonía, un poco más temprano de lo normal. Tenemos bastante convección en la parte norte de Brasil, norte de Perú también. Yo diría que se está activando un poquito más temprano de lo normal. All right. This is the forecast for, well, let's look at the 850 winds for the next week. And you can see that we have this deep trough pattern over the Pacific, and this should enhance moisture convergence in southern Chile. So the extreme southern Chile should be active, and this reflects on the GFS week 1 total precipitation. And this is not an anomaly. This is just the total. I couldn't find the anomaly for this. Entonces, lo que estamos viendo con el pronóstico de vientos de 850 para la siguiente semana, vamos a tener este patrón de baja grande y profunda en el Pacífico persistente. Esto va a contribuir con la precipitación en el extremo sur de Chile, y eso se refleja en lo que vemos en los datos del modelo GPS totales para la semana también, ¿no? En este caso no es una anomalía, sino es un total. Something else that is interesting, as you can see, the northerly winds, the westerlies across Bolivia and Paraguay, and this is an anomaly. So this suggests that the South American low-level jet is going to remain fairly active through the next week, and this is consistent with what we've been looking at the forecast here at the desks. Actually, we're expecting several rounds of severe convection in this area. And you can see the reflection on the rainfall. Most of the rainfall is expected across extreme northern Uruguay and southern Brazil for the most part, and northeast Argentina. However, the main hazard with this is going to be hail, as I'm going to show. Entonces, otra cosa que llama la atención es que durante la siguiente semana se ven esas anomalías del noroeste sobre el sur de Bolivia, Paraguay, noreste de Argentina, que sugiere que el chorro de capas bajas sudamericano va a estar bastante activo. Y esto se refleja en la derecha, con estas áreas de bastante precipitación. En el sur de Brasil tenemos por encima de 200 milímetros en algunas regiones en 7 días, pero el mayor riesgo con este evento en realidad es el granizo, ¿no? A pesar de que no tenemos montos tan excesivos en Argentina y en Uruguay, tenemos un potencial bastante significativo de granizo que lo vamos a mostrar en un ratito. I think that's well, nothing more significant, I think, to talk about at the moment with this graphic. Ecuador and northern Peru and Colombia are active, especially for this time of the year, but it's October, so it's almost normal. At the ITCC, you can see the ITCC remains still really far to the north, which is also close to climatology. Algo más que quería mencionar antes de cerrar esto es Perú, Ecuador y Colombia van a permanecer activos, especialmente el norte de Perú y Ecuador, que están un poco activos para esta época del año, pero no nada muy extraordinario. Y luego la ITCZ continúa bastante al norte, como es de esperarse para esta época del año. So, yeah, this is global hazards from CPC. On the left, we have the hazards from week 1, and on the right, we have the hazards from week 2. Estos son los riesgos globales de CPC, el análisis de riesgos globales, y a la izquierda tenemos los riesgos para la semana 1 y a la derecha los riesgos para la semana 2. So the first one, in the left, for the week 1, they have a risk for heavy rainfall, and they're talking about above average rainfall for the southern U.S., and this is in association with this strong front, and there are many troughs that are coming out of the western United States and lifting across the plains. So the environment is favorable for heavy rainfall and cyclogenesis. But I added just for us, I added this heavy rain for northern Central America according to what we've seen. And I also added this hail severe, which I can show a little bit later. With the hail macro we'll be developing with the Argentina and Uruguay weather services. Entonces, para la semana 1 tenemos este riesgo de lluvias por encima de lo normal para todo el sur de las planicies de Estados Unidos y el Golfo, en asociación al frente con eventos norte y varias vaguadas de altura que están
levantándose desde el suroeste de Estados Unidos a través de las planicies, ¿no? Entonces, esto es un ambiente muy favorable para precipitaciones. He añadido para nosotros esta área de montos altos de lluvia para el norte de Centroamérica y el área de riesgo de granizo desde casi todo el sur de Brasil, sureste de Paraguay y gran parte del Río de la Plata, centro-norte de Argentina. Then for week 2, the main concerns that have been identified by CPC are for cold air blast across the central United States, and then below normal rainfall across eastern Brazil. So the latter is consistent with the upper convergence phase of the MJO, and this area of Brazil is very sensitive to it. Entonces, y a la derecha tenemos el gráfico para la semana 2, lo que ha identificado CPC son estas anomalías de temperatura, de bajas temperaturas para el centro de Estados Unidos. Tendríamos una incursión bastante fría, y también estas anomalías de precipitación por debajo de lo normal para gran parte del este de Brasil. Y esto último es consistente con la fase convergente de la Madden-Julian. Esta parte del mundo es muy sensible a ello. I had these 2 seasonal forecast slides, but I'm not going to talk a lot about them just because the confidence is still not very high. And we're in neutral conditions, meaning that it's not easy to make a forecast for the austral summer season, because I usually get the questions about El Niño this time of the year. So I'm just going to show, this is from the NMME. So the North American multi-model ensemble, and what you can see, this is a probabilistic forecast, and you can see that the only region with with higher probability for negative anomalies is the Southeast Pacific, but not equatorially, but to the south of the coast of Peru and Chile. And then the warmer anomalies are off the coast of Brazil and in the Caribbean. The Pacific continues neutral according to the NMME forecast. So we're not expecting an El Niño event this summer. Entonces, estas son el pronóstico para diciembre, enero, febrero. Yo sé que generalmente en esta época del año tengo las preguntas sobre cómo va a ser la época de lluvias. Como saben, no se esperan condiciones El Niño, pero al mismo tiempo, como estamos en condiciones neutrales y no muy bien definidas, ¿no? La habilidad para el pronóstico, el skill es un poco, la confianza es un poco baja, ¿no? Ahora, lo que quería mostrar es por lo menos este pronóstico probabilístico del North American Multi-Model Ensemble, y muestra que las áreas con mayor probabilidad de tener temperaturas de mar por debajo de lo normal están en el Pacífico Oriental, pero no necesariamente en la parte ecuatorial, sino frente a las costas de Perú y norte de Chile. Y las regiones con anomalías positivas para diciembre, enero y febrero serían la costa de Brasil y el Caribe, básicamente. All right. In terms of precipitation, and this is just the NMME, so the results are that the higher probability for above normal precipitation is going to remain across the Gulf of Panama, Colombia, and the northern Amazon. And below normal precipitation across, actually, it looks like there's not confidence here, but if this SST pattern verifies, this is usually a dry pattern for Peru and western Bolivia, northern Chile, and Peru. Well, that depends on what the SST pattern does, among other things. ¿No? Entonces, viendo el pronóstico probabilístico de precipitaciones del NMMI para diciembre, enero, febrero, hay cierto acuerdo en precipitaciones por encima de lo normal para el Golfo de Panamá, Colombia y norte de la Amazonía, y a pesar de que acá parece que no hay mucha confianza, este patrón de temperaturas de mar pronosticado tiende a asociarse a precipitaciones por debajo de lo normal en gran parte de Perú, bueno, incluso sur de Ecuador, pero más que nada Perú y oeste de Bolivia y Chile, ¿no? Entonces, es algo que monitorear, pero eso va a depender del patrón de temperatura de mar y de otros factores. All right, and this goes back to Vladimir's question. Just according to the NMME, the IGCC is not coming too far to the south, but then again, this is a group of models, so it's not the correct answer, right? Y para regresar a la pregunta de Vladimir, si vemos este producto del probabilístico del NMME,
esto sugiere que la ITCZ no va a bajar muy rápido a Ecuador este año, pero nuevamente esto es un grupo de modelos, ¿no? No es la respuesta correcta. Okay, Kathy Ann has her hand raised, so I'll unmute her. Good morning. Quick question on that on the ITC propagation to the south. Wouldn't it have to overcome a lot of upwelling to do that, given the scenario that you explained earlier with the cooling to the east of the Pacific, over the eastern Pacific, as well as upwelling along the equator? Yeah, good. Hi, Kathy. Thanks for asking that. Yeah. First, I'm going to translate. Entonces, lo que estaba preguntando Kathy es que si, dada la cantidad de afloramiento y temperaturas bajas que hay en el Pacífico Oriental, eso no limitaría la progresión hacia el sur de la ITCZ en el Pacífico. And yes, I totally agree with you. Once you have cool SSTs, the threshold for instability and generation of lower pressures off the coast of Ecuador and Peru is too low. So the southerly winds continue and the ITCC cannot migrate to the south. The only question is what are going to be the impacts of that oceanic Kelvin wave? Is it going to be strong enough to warm up the SSTs enough so it neutralizes the cold anomalies? So that's a source of uncertainty. But regardless, that's a transient warming. So I would expect the ocean to become cool again, or at least stay neutral. So yeah, I don't think there are strong chances for the ITCC to go back south, just from my personal perspective. Bueno, I'm going to translate. So, entonces lo que le estoy contestando a Katy, y esa es mi percepción personal, es que, claro, estoy totalmente de acuerdo con ella, que cuando tienes anomalías de temperatura de mar negativas, ¿no? Y afloramiento resaltado frente a la costa de Perú y Ecuador, los umbrales de temperatura de mar que son necesarios para la generación de inducción de bajas presiones y atraer a la ITCZ hacia el sur, no son muy bajos, no llega, ¿no? La temperatura no llega a esos umbrales. Entonces, sí, efectivamente, este tipo de anomalías limitaría que la ITCZ regrese hacia el sur, lo que permitiría que continúen los alisios fuertes del sur. La incertidumbre está en qué va a hacer esa onda Kelvin oceánica cuando llegue a la costa, ¿no? Dado el patrón actual de temperaturas, yo no me esperaría un calentamiento muy significativo y además eso sería transitorio, duraría unas cuantas semanas, así que yo sí esperaría que las temperaturas vuelvan a descender un poco y se le sea difícil a la ITCZ bajar al sur. All right, did I answer the question? Yeah, that's perfect. Just a comment, the models are reflecting what we're seeing here in Barbados, that the Eastern Caribbean has been extremely dry with the exception of the Southern Caribbean like Trinidad, going into Tobago, possibly Grenada. But north of that has been uncharacteristically dry for this time of year. Oh, okay. Sí, Katy está mencionando que los modelos están capturando que el sureste del Caribe ha estado muy seco últimamente, con excepción de Trinidad y las áreas hacia el sur. Trinidad y Tobago y Grenada y las áreas hacia el sur. Pero el resto ha estado muy por debajo de lo normal para esta época del año. Kathy, when is the peak of your rainy season? Is October and November, right? Oh, Yep. December sometimes? Well, November. November. We usually have there is a almost equi-peak depending on the islands to September, and then you may have a little bit of a dip and then again in the end of October into November. But right now it is really dry and extraordinarily hot. So we're looking at that. Wow. Yeah. All the activities with that tad low in the northern Caribbean and then with the ITCC, but you guys are in the middle, and there's an upper convergence phase of the NGO approaching, so not a lot of good news for that. No, I'm actually looking at that and saying, wow, we could actually have, this could have extraordinary effect going into the dry season next year. If that holds over November to have that upper level convergence, it could be significant.
Okay. Yeah, Thanks. yeah. I mean, the next window might be around or after November 15, but we don't know what's going to happen with the upper divergent pattern. There's no confidence yet. Well, sí, entonces Katy está mencionando que hay preocupación en las islas del Caribe, las Antillas Menores, porque este patrón de sequía está ocurriendo cerca de uno de los picos de la temporada de lluvias y con el patrón convergente de altura que se supone que va a estar sobre nosotros por lo menos hasta la primera mitad, primeros 10 días de noviembre. No, esto es preocupante porque estaría limitando las lluvias en el pico de la temporada de lluvias, ¿no? Entonces eso podría generar problemas durante la época seca que comienza después. And then Regina had a question below normal warm Gulf of Alaska. Is that right? In my slides? Yeah. Oh, yeah. There's something weird here. There's something wrong with this one. Sorry. Good catch, Yeah. Regina. Good catch. Yeah, you're reading. Yeah, just look at the graphic. I think there was a typo there. I had something else there. Okay, so any requests, alguna petición de la audiencia para ver en el slider? We can see some either in the Gulf of Mexico or in Brazil. I can see some storms with some lightning that you have overlaid. Yeah. So if you're going to describe your hail index, perhaps also show what it might, maybe show a region that has a higher likelihood of hail or a case where it has proven useful. I guess. Let's see if I can go back to the October 14th case. I should be able to. There we go. So while this loads, I'm going to go speak very briefly about the hail index. Mientras esto carga, voy a hablar brevemente del índice de granizo. Algunos de ustedes ya conocen esta página. Some of you already know this website. I'm going to type it on the question box on the right. It's right there. And this is something we have not we don't have this linked to the WPC website yet because we're still developing it and evaluating. So we don't want to make it fully formal with a link. However, it's already there, and it would be great if you guys continue helping us to validate the macros that we have, or the scripts or algorithms that we have. No, entonces, esta es una página que hemos hecho ya hace algunos meses y no la tenemos vinculada directamente a la página de WPC. Porque todavía estamos en desarrollo y evaluación. Sin embargo, la página está ahí, ¿no? Ustedes pueden accesarla en línea y si quieren continuar ayudándonos a validarla, sería genial. So here, if we enter to the Central South America domain, we have implemented the hail macro here, potential for hail. ¿No? Si entran al dominio del centro de Sudamérica, que tenemos el macro de granizo, and I'm going to type this address as well, but you can access it from the previous one. Y también tienen en la caja de preguntas, tienen la dirección. El macro de granizo está aquí, en la salida operacional de las 00 y de las 12 del GFS. So the hail macro is here, the GFS 00 and 12 run. And we just developed a very, very short documentation to explain what the macro does. ¿No? Y acabamos de desarrollar una documentación bastante corta, indicando qué es lo que hace el macro, ¿no? This is in Spanish because most of our users down there speak Spanish or Portuguese, which is close enough, and eventually we'll make it in English, ¿no? Este documento está en español porque la mayoría de nuestros usuarios ahí hablan español y portugués, que es bastante parecido, pero lo vamos en un momento a convertir al inglés, ¿no? A traducir. Okay. So basically, for interpretation of the macros, in a nutshell, we're looking at boxes of different colors. So they speak about the lapse rate in the mid-troposphere. But whenever you see, so green is a marginal risk for hail and severe weather. Red is a moderate, and fuchsia, it's elevated risk. And whenever you have these contours, and also related to the red and fuchsia colors, it means that the troposphere is favorable for strong ascent, that you have a lot of instability in the entire mid and lower troposphere, and that you have dynamically induced rising motion. So
basically you want to see these red contours and these purple contours with boxes inside. If they do not have boxes inside, it means that you might have the rising motion, but the environment is not as favorable as you would expect for hail. I'm being very short because we don't have a lot of time. So basically you can find this documentation here. You can write us if you have any questions. And then I'm going to show the macro. But the thing is that I don't think we have a hail event right now. And I don't know have the images for that particular one. But I'm going to speak about the coming hail events. And I'm going to show what's going on in the Caribbean as well. Okay, so this is the macro for, this would be for Sunday, Saturday to Sunday, Saturday night. Este sería el macro para la noche del sábado. And you can see that you start seeing these red boxes with a red contour. This suggests that there is a moderate potential for hail in this area. So the bigger the boxes means, bigger boxes mean that the mid-troposphere is very unstable. Smaller boxes means that it's marginally unstable. So bigger boxes, higher potential for strong motion and larger hail. Entonces, este es, por ejemplo, un pronóstico para la noche del sábado para domingo, para el norte de Argentina. Vemos que ya aparecieron los contornos rojos con cajas adentro. Entonces, en esta región es una región favorable para granizo. El tamaño de la caja se relaciona al nivel de inestabilidad en la troposfera media. Mientras más inestable, mayor el tamaño de la caja y mayor el potencial de granizo más grande. Something else we have included is the low-level flow to describe the low-level jet and areas where the low-level flow could induce convergence, and then also the upper flow to indicate where the upper jets might be. También hemos indicado el flujo de capas bajas en verde para identificar chorros de capas bajas y regiones de convergencia, y también el flujo de capas altas para evaluar el rol de los chorros de altura. And also by looking at the flow in the two levels, we have an idea of the level of shear that also tends to enhance hail. Y también mirando el flujo en los diferentes niveles nos da una idea del nivel de cizalla que también tiende a estimular la ocurrencia de granizo. All right. Once you start seeing pink contours like this, yeah, like right here. Una vez que uno comienza, once you start seeing pink contours like this, it suggests that the potential for hail is much larger because the lifting index or deep layer instability is more negative. So this is when you need to worry a little bit more if you gain confidence on these pink contours and large boxes occurring. ¿No? Una vez que uno empieza a ver estos contornos fucsia o rosados con cajas, esto indica que el lifted es muy negativo y esas son situaciones en las que ya hay que preocuparse un poco más, ¿no? Right. And last thing is the divergence. The yellow contours are upper divergence in the 400 to 100 hectopascal layer. And whenever you see these contours intersecting with a region of hail, then the chances are also increased because these values of divergence are related to enhanced ascent in the mid-upper troposphere. Una última adición que hemos hecho son estos contornos de divergencia en la capa de 200 a 400 hectopascales y cuando ven varios contornos como estos, por ejemplo 3, nos indican que hay bastante divergencia en altura y esto al interceptar las regiones de granizo tiene estimularlas, ¿no? Por estimulación de ascensos en la troposfera media alta. So this is a day 4 forecast. So day 5 forecast. So now the problem with this forecast is the confidence because it's already 5 days. However, if this type of configuration occurs, yeah, I would expect some significant hail in some parts of eastern Uruguay. The problem with this is the day 5 forecast. But yeah, we need to watch out for these type of environments to develop. ¿No? Entonces, para terminar, esto es un pronóstico del día 5, entonces la limitante con este pronóstico es la confianza en el pronóstico, pero de ocurrir esta configuración yo me preocuparía, por ejemplo, en esta zona del este de Uruguay, ¿no? Noreste de Uruguay, extremo sureste de Brasil, ¿no? Es una región que tendría un potencial de granizo significativo. And there are more things to talk about, but I want to stop because I don't want to make it too long. So we'll have to see if I remember to ask you if this actually happened. Probably yes, and then we'll see on the location. Yeah, and actually we have events all the way starting Saturday, so it's like three or 4 days of hail. Okay, and so then I'm going to really quickly show something that
and show something that Regina from Brazil sent me. This was on the 22nd, so just 2 days ago. And so it's easier for me to just show her images than to try and bring it up on Slider. But here's a little circulation vorticity center off the coast of Chile. Ahí Granizo mostrando un centro de vorticidad frente a la costa de Chile, unas imágenes que le mandó Regina, unos GIFs animados. Yep. Yeah, so this one is the EU METSAT recipe for natural color. Okay, esa es la receta de colores naturales de UMETSAT. Likely uses a 0.6, so our heritage visible, as well as channels in like 0.86 and maybe even 2.1 to show the ice clouds versus lower level clouds. Okay, so you can see that most of these are whitish, so they are lower level clouds. Entonces, lo que muestra el gráfico es un RGB que usa, you said the 0.6, the 0.86, and one of the ice ones, right? Yeah, so I think it's like either 1.2 or something like that, yeah. Ok, entonces el RGB usa el canal visible, que es 0.6, después el 0.86, donde la vegetación es un poquito más reflectiva, y también usa uno de los canales de hielo. En ese caso, las nubes que son de agua líquida se ven de color blanco, y las nubes que tienen hielo se ven de color celeste. Yeah, okay. And then let me see if this will go to the next one. Okay, and so here is just the plain old 0.64, which is a high resolution one, so you can zoom in even a little more and see the feature if you went to Slider. This is only 2 days ago, so. Ok, y ahora estamos viendo el canal visible, el 0.64, que tiene mayor resolución y podemos ver las estructuras más finas dentro de esa rotación, ¿no? Y esto ocurrió hace solamente 2 días. Yeah, and one of the interesting things is I didn't look at these close enough, but you can see some cirrus clouds to the south, and they're harder to see. So they show up a little better when we use the image combinations. Ok, entonces algo que se ve en la imagen visible es la posibilidad de tener unas nubes cirrus al sur que se ven un poquito difusas, pero al usar la combinación de las diferentes bandas es más fácil identificar la presencia de los cirrus. Okay, and let me go back to, because I think, and then this one is the day cloud phase distinction. So again, it's showing lower level clouds as this bluish, and then the upper level ice clouds as the pinkish. Okay. Pinkish and Esa orange, es la distinción de la fase de la nube durante el día, y se puede ver en este caso las nubes altas de color rosado, mientras las nubes bajas se ven más bien en tonos azules a verdosos. Yeah, because this also uses the IR channel. Okay. This is the air mass RGB. ¿Sí? Ese es el RGB de masa de aire. Same area. Misma área. But we don't see the low level feature. So Sí. this uses mostly the water Should we vapor ask channels. Bernie? Yeah. Oh, okay. You said it. Sorry. Yeah. No, sí, ya. No. Este es el RGB de masa de aire. Como notan, en este caso no se ve claramente la circulación, es muy difícil de verla. Y la razón principal es que este canal tiene mucho énfasis en los canales de vapor de agua. Although I just am seeing something now, what am I seeing that was not necessarily evident in the other ones we've been looking at? Ok, Berry está preguntando que qué está viendo en esta imagen que no era necesariamente evidente en las otras imágenes que vimos. It's a subtle feature and it's near the end of the loop. Ok, Bernie dice que presten atención, es una señal bastante débil y aparece al final del loop, al final de la animación. Okay, so now we'll go to this, and I'll even look and see if I see it in this one. I can see it a tiny bit near the end, but it's not as evident.
Okay, and let's go to the next one too. El señor dice que la podía ver al final, pero que no, no era muy evidente. Well, I can see it a little bit, but it's in a different place. So those are the clues. I'll just say it's not necessarily natural. It's human caused. So I would think it's over land. Although I did in this loop right here, I Oh. think I'm seeing it over the ocean as well. I'll give another hint. It's up in this area. Okay. Verde dice que es algo que está en la zona donde indicó con el cursor, que es muy sutil, que aparece al final de la animación y que se ve mejor en este loop. Okay, it's specifically a key. You mean those lines? Yeah. The moving lines. So líneas que... Líneas que se mueven. Ah, yep, Kathy Ann got it. Contrails. And so they're, and Regina, yeah, Regina got it at about the same time. Son, sí, huellas de aviones. So we're seeing it in this because they're subtle and they're showing up more, or you have the contrast between that and the surface. The surface is dark, the cloud is lighter. Sí, se ve mejor acá por el contraste que hay entre la nube y la superficie, ¿no? La superficie se ve oscura mientras la nube se ve clara. Yeah, and so in this case, if I had slider, I might go and also look at the... I don't like to call it the Cirrus channel because then people only think they see Cirrus with it, but it's that one. It's the... I forget. The absorption of the only this DRIR that Yeah. has a significant absorption of water vapor. Yeah, in the visible, or yeah. So I Yeah, like to call it yeah. the visible water vapor one. Yeah, visible water vapor, yeah. Sí. So. Okay. And then a question from Carol in Trinidad and Yeah. Tobago. I saw it about the sargassum belt and the position of the ITCC. Do you know that answer? I don't, but that's a good question. No, I don't. That's a really good question. I don't know. And you know, when we were at the NOAA, or the Joint Satellite Conference, I was listening into a talk that related to ocean colors. Well, we tend to call them ocean colors. And it has to do with tracking features either within the ocean or on the ocean surface. And they mentioned something about tracking the sargassum belt. We can talk a little bit more offline, but that is a good question. Now, Kathy Ann has her hand raised, and you know you're still unmuted, so go ahead. Yes, in relative to that question, it is an interesting question. Some of the research suggests because of the warming, the warm current to the north of, along the North Equatorial Current, which will be on the north of the ITCZ, there is, that is strongly connected to the tracking of the sargassum. So there is a possibility, but there's still some more research to be done. Okay, well that's more information than we had heard before. So great, thanks. Oh, so Carol said, can I point out the contrails? Look where I'm circling. Okay, now here they're coming across now. There's these straight lines and some of them crisscross and they move essentially in this direction near the end of the loop. And here it's starting with these and they're moving to the north, and those are contrails. So, and you might also be able to see something like that in the, something like the dust channel. I mean the dust RGB, where it has contrast. Okay. Sí, pero dice que también se pueden ver en el RGB de polvo, también tienes contraste. Contraste es importante. Yeah. So thanks to all for joining in, and we'll see you next month. Sí. Or hear Bueno, you next month.
Sí, Verne agradece a todos por venir a la sesión y nos reencontramos en un mes.